Questa sera parleremo di Kokeshi e la nostra relatrice è Manami Okazaki, è una giornalista giapponese che scrive di costume e ha recentemente pubblicato un libro sulle Kokeshi e ha portato una selezione di bambole di Kokeshi tradizionale direttamente da Tohoku, che è la regione diciamo, a nord del Giappone. E quindi Manami, thank you to be here. And I give you the word, so yeah. you can start. Okay. Hello. Okay. Firstly, thank you so much for having me. It's a real honor for me to be here, especially in this beautiful, beautiful bookstore. I really, really appreciate the opportunity for me to be here. So thank you so much. And just to introduce myself, in 2011, I made a book, this one, called Kokeshi from Tohoku with Love. Initially, it was a charity book. The region of Tohoku was destroyed by tsunami in 2011. So it was something like a charity project during the time. And in this talk, I'll go through some of the things I discovered during going to Tohoku since 2011. And over the years, I've been to maybe a little bit over 60 Kokeshi ateliers. So I'll just share some of the things I've seen so far. Manami è molto felice di essere qui oggi e vi ringrazia per l'opportunità. Ha scritto questo libro nel 2011 ed è nato in realtà come occasione di beneficenza a causa dello tsunami che ha colpito la regione di Tohoku. E adesso iniziamo a parlare proprio del libro e del lavoro che lei ha svolto durante il periodo di scrittura, visitando oltre 60 atelier per la ricerca su queste kokeshi giapponesi di cui vi parlerà. Okay, so I think generally a lot of people overseas know the word Kokeshi. Like, but for example, when I Google Kokeshi in English, maybe 90% of the images are not actually Kokeshi. I think generally people think they're Japanese dolls, but a lot of the time the things that will come out in Google are like similar to like geisha. Actually they're very, very simple. As you can see, like they have no arms and legs. It's a little bit different to just a general Japanese doll. Molto spesso le persone non riconoscono le reali kokeshi perché googlando il nome escono i soliti cliché giapponesi che in realtà non corrispondono a queste bambole tradizionali, che in realtà sono molto semplici e come potete vedere sono senza né braccia né gambe. Okay, so they're very, very minimal. They're made of wood. Usually it's wood types like dogwood, pagoda tree, mountain cherry. They're made on a rotating device called a lathe, and they're only in very few colours. So this is a very, very orthodox style. So it's like black, red. Sometimes they'll use yellow, green. Sometimes they'll use purple. You'll see in the exhibition there's some with like many different colours, but this is like the most orthodox kind of type. Le kokeshi sono molto semplici, realizzate in legno su una struttura che è un tornio. E di solito i colori sono il rosso, il nero, ma a volte c'è anche il giallo e il verde. Another thing about traditional kokeshi is that they're not just made in Japan, they're specifically made in Tohoku. And the Tohoku region is here. So Tokyo is somewhere around here. So it's the north part of the Honshu Island. It's Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, and Fukushima, and Tokyo is around here. Should I pass these or? Yeah. Okay. Le kokeshi sono proprio tradizionali di questa regione a nord del Giappone, Tohoku, e sono diventate quasi una mascotte per gli abitanti, quindi sono molto fieri di questa tradizione. They're very much connected to onsen or hot spring villages in Tohoku, which are these. Sono connessi a questi villaggi termali delle città dove sono presenti queste piscine. Onsen, they're hot springs, and it's something like a national pastime to go and relax in them. So you'll go visit one of these places and just sit inside the waters. They're very rich in minerals, so they're very good for the health. There's around 14,000 in Japan. But
like in particular Tohoku has really, really nice ones. So this is one. E a Tohoku ce ne sono moltissime, le più belle, e le persone vanno lì proprio per rilassarsi e per purificare anche l'anima, in quanto le acque presentano molti minerali. Okay, so the Tohoku region, it's because it's up north, it receives a lot of snow in winter. It's very, very cold in winter. So a lot of the farmers in the area, they couldn't do any kind of farming in winter at all. So originally it was nomadic woodworkers, and they would make the kokeshi. But now, ever since, for example, the post-war era, it's pretty much been farmers making them, and so they would make them during the summer and spring and autumn. They'd work on agriculture, and then in winter they would be making kokeshi. E essendo una regione molto a nord, in inverno c'è sempre molta neve, quindi i contadini non riescono a occuparsi dei loro campi, per questo si dedicano alla costruzione delle kokeshi, mentre in estate e in primavera si dedicano alla coltivazione. So these became kind of like iconic hot spring village souvenirs. So this kind of culture, especially in the post-war, a lot of Japanese people, gradually the economy was recovering after the war, and they were able to travel around, and they had a bit more disposable money. So they were going all around Japan, particularly to these hot spring villages. And this became the standard kind of souvenir for these kinds of regions. E soprattutto nel periodo dopoguerra, con l'avanzamento dell'economia, gli abitanti di questa regione si sono spostati in altre zone del Giappone, e quindi la kokeshi è diventata un souvenir per, diciamo, che i lavoratori portavano nelle zone in cui si spostavano. So if you go to these kinds of hot spring regions where there's a lot of artisans, the entire identity of the village is completely to do with kokeshi. It's crazy. So there'll be like kokeshi telephone boxes. In questa regione tutto si è trasformato come una sorta di kokeshi, infatti hanno realizzato cabine telefoniche, tombini, quasi tutto è stato trasformato. Kokeshi museums. Kokeshi musei. Kokeshi festivals. Anche dei festival. Like kokeshi statues. Like everywhere you go, everything is kokeshi. Ovunque si va si trova la kokeshi. That's in Aomori. So I often get asked, where is the best place to get kokeshi, in Kyoto or Tokyo? And actually the answer is basically it's very, very difficult. So even if kokeshi is so famous as a Japanese kind of souvenir, like very iconic, it's still very, very hard to get them outside of Tohoku. So you really need to go to Tohoku to find these. E nonostante le kokeshi sono molto famose in Giappone, non si trovano facilmente a Kyoto o Tokyo o in altre città, quindi bisogna per forza andare a Tohoku per trovare quelle originali. So I've seen some of the vintage ones in Tokyo, especially in Jimbocho, which is a book district. There's a district where there's 180 bookstores, and somehow the connection is quite funny because there's many bookstores, like historic bookstores like this one, and there's a really close connection between books and kokeshi lovers. So if you go to that district you can find vintage ones, but I've never seen new ones there. In alcuni distretti di Tohoku c'è una forte connessione tra i libri e le kokeshi, infatti in alcune librerie si possono trovare le kokeshi esposte come in questa libreria. So this is like Tohoku. It's a really special place. There's a lot of traditional folk practices that you can see there, a lot of traditional festivals. Basically it's because a lot of people are involved with farming there still, so they have like a lot of traditional beliefs, and with these kinds of folk practices and festivals, they're very much connected to nature. And so because these people are farming, they're very sensitive to nature, and the original meaning for a lot of these festivals is to pray for a good harvest and to thank the gods for a good harvest, and a lot of these practices you can still see there. È una popolazione caratterizzata dalla coltivazione, quindi molte persone si dedicano a questo, e per questo hanno effettuato una serie di festival proprio per ringraziare la natura e per ricordare le tradizioni.
Another thing about the Kokeshi production hubs in Tohoku, there's like little studios everywhere, and you can walk around the village and you can visit all the studios. And that's actually really, really nice because, for example, with kimono production, if you go to a very exclusive kimono house, you can't just go and see the artisans. Like, it's very, very hidden. Like, you can go there as a journalist, but the general public can't just drop in and have a look. So I think this is quite rare in that many crafts are actually quite hidden. They don't really want to share their production process, but with Kokeshi, they're very, very open and friendly, and even if they're working from their house, you can go and visit their house, and like the wife will come out and make dinner, and it's very, very like welcoming and relaxed, and it's a really nice atmosphere. E girando per la città ci sono appunto questi atelier degli artigiani ed è possibile vedere come realizzano le kokeshi, a differenza della realizzazione dei kimono dove non è così aperto al pubblico, quindi solo per questi atelier gli artigiani danno sempre un caloroso benvenuto. This is outside the studio. So when you're looking for the Kokeshi studio, you're like, where is it? And then you can, if you find this, you know, oh, they're making Kokeshi inside. Dove si vedono questi pallet di legno si capisce che lì vicino ci sono degli studi per la realizzazione delle kokeshi. So the process of making them, so this is actually the lathe where they make them. It's really, really beautiful to see. It's very mesmerizing. They get like a lump of wood and then they kind of mold this shape from it. It's quite elegant when you watch them making that. È molto particolare vedere la realizzazione. Lì in basso c'è il tornio dove appunto vengono effettuate le kokeshi. So they display this kind of multi-generational kind of skill that goes down to their woodworking roots. So some of them have lineages going all the way down to the 1800s. Ah, ok. Diciamo che nel corso delle generazioni si sono sempre rappresentate varie linee di lavoro delle kokeshi e quindi è importante comunque mantenere questo rapporto con il passato e con le tradizioni. Okay. So I'll just explain some basics of the different types of kokeshi, and it's actually quite good because there's all different types here, so you can see. So the traditional, what we call traditional kokeshi, they're only made by artisans in Tohoku. But there's also another type which is called sosaku kokeshi, or contemporary or creative kokeshi, and you can actually see a few here. There's some here and also on that wall as well. And they're basically made by anyone. It's more like artists. So with the traditional kokeshi, there's a lot of rules you have to follow, but with the contemporary ones, it's quite free. In realtà c'è una differenza tra le kokeshi tradizionali e quelle più contemporanee che prendono il nome di sosaku, che presentano appunto delle differenze. Quindi c'è anche un lavoro, in quanto gli artigiani tradizionali devono effettuare un apprendistato per poter poi essere definiti tali, mentre queste più contemporanee possono essere realizzate da chiunque. Quindi camminando per la regione nelle varie città si trovano anche queste differenze tra le kokeshi tradizionali e queste più contemporanee. So that's the studio of the late Sekiguchi Sansaku in Gunma Prefecture, and he really made anything and everything. It was very, very free. In that world, kind of anything goes. It's more like the artist's imagination rather than like craft. So I think it's the separation is more like art versus craft. Infatti la differenza è proprio che queste più contemporanee danno più spazio all'immaginazione degli artigiani, mentre quelle tradizionali dovevano seguire proprio delle regole. There's also another contemporary kokeshi culture, which is the mass-produced kokeshi, and they're particularly made by a company called Usoburo, and they have the capacity to make several thousand kokeshi a month. So that's completely different to the Tohoku kokeshi, and I think with the Tohoku artisans, they can maybe make 12 a day. And with the Usoburo ones, they can make, several thousands. So the Usoburo ones are the ones on that shelf there. Con la popolarità delle kokeshi si è arrivato anche ad una produzione più massiva in altre regioni, però in realtà non rispettano quelli che sono i canoni tradizionali, e alcune di queste più recenti le potete
vedere sugli scaffali lì in fondo. So this kind of culture is an extension of what was happening in the 60s and 70s. And they were making what's known as souvenir type kokeshi, and they're very, very, very popular. And they were kind of like souvenirs for people like all over Japan. So the Tohoku kokeshi are really very much connected to Tohoku. You can only find them in Tohoku, but the souvenir kokeshi, you can find them all over Japan. Le kokeshi più recenti si possono trovare in varie regioni del Giappone, ma non sono appunto quelle tradizionali, quindi sono souvenir che si portano poi via dai viaggi, ma non rispettano appunto quelle tradizionali che sono solamente connesse alla regione di Tohoku. So these are the souvenir ones, and also all of these are souvenir kokeshi, so this would be around the 60s and 70s. Queste appartengono al periodo del 1960-70 e sono appunto le kokeshi più recenti. So going back to the traditional types, it's actually very, very strict, and it's very, very hard to become an artisan. You need to go under an apprenticeship, and there's a lot of rules. And with the traditional kokeshi, there's 12 different types. So there's what we call like 11 different strains, and then one extra type. And all the kokeshi fall into these kinds of categories. Ci sono circa 12 tipi di kokeshi. Loro li definiscono 11 più 1 perché quest'altro è più particolare, ma appunto per essere definito artigiano di kokeshi bisogna effettuare un periodo di apprendistato e poi puoi essere definito tale. So for example, this is a naruko kokeshi. So the person making this kind of kokeshi, this is a tsuchu kokeshi. This artisan can't make this style of kokeshi. He has to make this naruko kokeshi, and it goes down a lineage of naruko kokeshi artisans. So same with this, the tsuchu artisan can't make other types. He has to make this type of kokeshi. Ogni artigiano deve appunto avere una propria linea di produzione, quindi non può realizzare differenti kokeshi rispetto alla prima produzione, si deve mantenere una linea. So there's all different kinds of rules. For example, with the tsuchu kokeshi, quite often they use stripes, and with the traditional kokeshi, the aim is to try for the artisans to express themselves within the rules. Le kokeshi più tradizionali devono comunque rispettare delle regole, ma c'è comunque una sorta di espressione da parte dell'artista. Queste più contemporanee invece possono presentare anche delle decorazioni diverse come queste a strisce. So they need the approval of their teacher or their sensei, and before they're allowed to call themselves a kokeshi artisan. So it's actually, this is the same with all artisanal trades in Japan, but to be officially recognized as an artisan, you can't just call yourself an artisan. Someone has to give you the approval to do so. Bisogna di nuovo, ripetere, essere riconosciuti tali da qualcuno, non puoi definirti tu stesso artigiano. Another thing about the traditional kokeshi is that the artisans make everything. So there's one person making the whole thing. So that includes, traditionally they'll be cutting the wood, they'll be peeling the bark, they'll be processing the wood, they'll be creating the shape, and then they paint it at the end. So when you get a kokeshi, it's usually signed at the bottom because there's one person making the whole thing. Di solito le kokeshi tradizionali sono realizzate dagli artigiani dalla testa ai piedi, quindi si occupano di tutta la produzione, dalla forma alla lavorazione del legno e alla decorazione, e quindi di solito al di sotto della kokeshi si trova appunto gli iniziali del nome dell'artigiano. Okay, so one of the interesting things about kokeshi is that they're actually very, very popular at the moment within Japan, and it's actually not the case with a lot of traditional crafts that they're popular in Japan. So a lot of young people find crafts like scary or creepy. E adesso c'è un boom di queste kokeshi in Giappone, sono diventate molto popolari e soprattutto anche i giovani si sono appassionati, nonostante di solito c'è sempre un po' di paura nei confronti delle tradizioni, ma in questo caso anche i giovani sono stati sommersi da queste kokeshi e dalla tradizione. And so there's a few reasons for this. One of the big reasons is that in 2011 there was a massive tsunami, and in the region like 20,000 people passed away. It completely destroyed the whole coastal region of Japan. So during the time, there was so much focus on Tohoku. So
even though it's like considered very rural, and people in Tokyo might not even think about Tohoku, but suddenly it was inside the consciousness of the people because there was so much focus on Tohoku during the time for like many months. Una delle ragioni di questa popolarità è stato proprio lo tsunami che ha colpito la regione e ha fatto modo che tutti si concentrassero su questa regione e quindi venissero a conoscenza di quelle che erano le tradizioni. And so a lot of the people who'd never been to Tohoku, they were going up to do charity projects, and there were so many people doing this. It was very, very popular during the time. And then they'd go to Tohoku, and then they'd be able to see so many Kokeshi, and so there was a lot of opportunity for these people to actually see Kokeshi. And there's a lot of like charity events with Kokeshi themes as well, like a lot of exhibitions. And another huge thing is that a lot of the people living on the coast of Tohoku, where the houses were destroyed, and so these people became kind of like refugees, and they were moved to the Kokeshi villages, which are usually up in the mountains. So these tsunami victims were actually living in the Kokeshi villages for some of them up to 6 months. Molte persone si sono recate in questa regione per aiutare le vittime dello tsunami e quindi di conseguenza si sono spostati verso le città per aiutare, quindi grazie a questa beneficenza si è reso noto maggiormente la regione e le Kokeshi. And like a lot of like trendy museums and galleries in Tokyo, for example, Parco and Classica, they had Kokeshi exhibitions. There was like magazines as well. There's a brand called Beams in Tokyo. It's very, very trendy. Also Muji, which is a really big brand. They started selling Kokeshi as well. And they became very, very popular with kind of like fashion people, which is it's quite rare for crafts to be so popular with that kind of young, fashionable kind of crowd. Ma un'altra ragione di questa popolarità sono anche la presenza di musei come il Parco e negozi come Classica che hanno favorito la diffusione delle Kokeshi. So another big point why they're so popular at the moment is because the Kokeshi themselves, they kind of changed. So they started to make like really ridiculously cute Kokeshi. So if you think this is a normal orthodox Kokeshi, they started to make things like this, like a strawberry. This one's a panda. I mean, it's really not traditional, but they started to make like super, super cute Kokeshi, and then the young people were going crazy for them. And so the artisans were hoping that first they'll kind of catch like the young people with these cute designs, and then eventually they'll kind of mature, their tastes will kind of mature, and they'll start to get into these ones as well. So this is actually happening. So it's kind of like a doorway. So they start buying these ones, and then they become more attracted to these ones like later on. E con il passare del tempo si è anche cambiata la produzione dalle Kokeshi tradizionali, realizzando alcune Kokeshi più buffe e simpatiche, però alcuni giovani artigiani preferiscono comunque realizzare ancora delle Kokeshi tradizionali. So also they start to make smaller ones because people in Tokyo, they live in very small apartments. So you'll see a lot of the cute ones are actually quite small. And there's also the very strong influence of social media as well. So a lot of young people use them on Instagram and things like that. Sicuramente un elemento che ha influito anche nel cambiamento della produzione è la diffusione dei social media come Instagram. Another thing is that the Kokeshi are an extension of two major trends in Japan. One of them is kawaii. I don't know if you know the term kawaii, but it roughly translates to cute, and it's like a national obsession in Japan. And I actually made a book on kawaii culture, so I interviewed many of the top designers. And so, for example, with like Hello Kitty, do you guys know Hello Kitty? Conoscete Hello Kitty? Okay, so Hello Kitty doesn't have a mouth, and so the reason she doesn't have a mouth is so that the consumer can connect with Hello Kitty. It doesn't matter what emotional state you're in. So if you're feeling sad, you can connect with Hello Kitty. Like the expression is ambiguous, so it doesn't matter what emotional range you're in, you can always connect with Hello Kitty. Like it's not, is it smiling? Like what is she doing? Like you can't, it's not, it's quite vague what the face is. E anche con le Kokeshi questo è molto vago perché non c'è un'espressione, quindi tu puoi associare il sentimento che vuoi.
So when I was interviewing a lot of these like very famous the people working at Sanrio who make Hello Kitty, a lot of them were saying if you want to understand the design sensibilities of kawaii culture, you should go back to Kokeshi and have a look at those. Quindi è molto particolare questa sensibilità anche da parte dei disegnatori di Hello Kitty o delle Kokeshi. And another analogy is that they're quite similar to haiku poems. So it's actually quite minimal. Like it's not very. Like the designs are quite minimal, and you can fill in the rest with your imagination. E anche il design è molto minimal proprio perché tu puoi poi continuare l'immaginazione da te senza dover essere associato al sentimento della bambola. The other like very big trend at the moment is kind of like in Japan we call it yasareru, but it's roughly translates to healing, but it's kind of similar to the wellness movement. I think it's quite similar in the West. You have like yoga and things like that. So it's a huge trend to give things the value of healing. So people find Kokeshi like quite comforting. Like they often describe this as healing. So things like artisanal crafts, they're like handmade with care. They have like this very nice narrative to them. They have a simple kind of beauty. They're quite relaxing to look at. They're also created with a different energy of production to something made in, for example, in a factory. E si associa anche un sentimento di benessere alle kokeshi, infatti sono molto confortevoli per alcuni, lo utilizzano soprattutto come arredamento per potersi rilassare, quindi sono molto presenti anche nelle case. Another value that they have is that they're not perfect. So with a lot of Japanese crafts, this is actually seen as a value. So, you know, to be hyperbolic, like the quest for perfection is something that can make you feel very anxious. So because they're handmade, they can't make the same two things. Like everything is a little bit different. There's no thing as perfection with crafts. Uno degli elementi proprio delle kokeshi è questa imperfezione. Più sono imperfette proprio perché sono realizzate a mano e più sono belle. Another positive thing about Kokeshi, but also like all types of Japanese crafts, is that and also any crafts, it doesn't matter where, is that they improve with time. So a lot of the things that are mass produced and made in factories, like they will degrade with time, but with Kokeshi they actually improve. So when you get a new Kokeshi, one of the nice things is that you can watch it age and the beauty actually increases. And they pick up characteristics, and a lot of people actually prefer the vintage ones. So the vintage ones have a kind of beauty. So instead of degrading, they actually become more beautiful. E più si va avanti con il tempo e più le persone preferiscono le kokeshi vintage proprio perché hanno una bellezza differente rispetto a quelle più contemporanee. Okay, so for example, this is a newer type. It's like the wood is quite white. And then as it gets older, this is a vintage one. This artisan has retired now. The wood kind of fades and picks up a caramel color. And a lot of people actually prefer this vintage kind of aesthetic. Queste sono appunto delle kokeshi più vintage che presentano un colore più vicino al caramello rispetto a quelle più bianche che erano realizzate precedentemente. So lastly, unfortunately, despite the popularity in Japan at the moment, and I think like a lot of people overseas are also interested in them, it's actually, the world of Kokeshi is actually quite desperate at the moment. It's quite grim. There's fewer artisans, so even when I was making the book, like around half of the people I tried to contact, they were like in hospital or like they'd retired. Even some of the people in my book have passed away, and so the number of artisans like is dropping every year, like very dramatically. It's really hard to find new people to enter the industry. It's the same with all Japanese crafts, but because the apprenticeship is so difficult, it's really hard to call yourself an artisan in Japan, and young people don't want to do that anymore. Durante il periodo di scrittura del libro molti artigiani erano già in pensione o alcuni addirittura in ospedale, quindi è difficile adesso trovare nuovi artigiani che si dedicano a queste tecniche, proprio perché per essere definiti tali devono seguire un periodo di apprendistato, quindi è difficile che le persone si mettano in gioco sotto questo punto di vista. È molto più facile essere un designer e quindi realizzare delle kokeshi senza seguire le regole che si avevano in passato.
So yeah, lastly, if you get the chance to go to Tohoku, like please go and see this culture now because with a lot of these crafts, like because they're decreasing so much, this might actually be your last chance. And like I said, you can go and visit their houses. It's very, very welcoming. So I really, really recommend going to Tohoku. It's like so beautiful as well. Se avete la possibilità di andare a Tohoku, per favore fatelo perché è un'occasione rara, soprattutto perché i tempi stanno cambiando e quindi se vi trovate lì andate a visitare gli atelier degli artigiani delle Kokeshi perché è un'occasione veramente particolare. Okay, yeah, that's. Thank you so much for coming. And if you have any questions. Se avete alcune domande? Sì. Io ho una domanda, c'è un altro? No, vabbè. Passiamo il Sì, microfono così si sente. Passi pure io. Io ho una domanda, mi ha incuriosito, io non avevo mai pensato a questo aspetto della mancanza di braccia, di arti delle Kokeshi e adesso riflettendoci somigliano molto alle bamboline, alle immaginette di terracotta che venivano messe nelle tombe a cumulo, cioè si chiamano haniwa, se lo dici lo capisci immediatamente. I find C'è una very interesting connessione con that quella Kokeshi cultura are armless, so it's near to a production that is degli haniwa si chiama. Haniwa. There is a connection to... Actually, Degli antichi haniwa. the reason that they don't have any arms is that originally they were actually like children's toys. So I have some there that are not painted. You can see they have no paint on them at all. And that is the original form of Kokeshi. And so the woodworkers were basically giving them to children and they could use them as a pacifier. Sì, in realtà erano pensate come giochi per bambini, quindi alcune sono appunto spoglie senza decorazione proprio perché venivano donati ai bambini, quindi in realtà sì, si può creare una sorta di connessione tra le due culture. And then particularly around the 1930s, a lot of like intellectuals in Tokyo, they started to become really passionate about rural folk crafts, and so during that time it became really popular to get kokeshi, and especially from that period to the post-war. Hello, is it okay? Okay. Okay. No, finito. Un attimo se lo chiudo, poi lo riapriamo quando... Ecco, lo chiudo, ho chiuso io. Ah, okay. Ho chiuso io. Prego. It's okay. Okay. So they became originally, while they were a kid's toy, suddenly they became something for intellectuals. Like, and these people in Tokyo were, talking about the aesthetics of crafts and really kind of intellectualizing, folk crafts and things like that. And there was a lot of scholarship during the time. So, for example, if you go to Jinbocho, the book district in Tokyo, there's a lot of books about folk crafts and the philosophy of crafts and the psychology of the craftsman and things like that. And so nowadays, kokeshi is it's like interior design items, but very originally they were like kids' toys. And they were just rural crafts, like no one really placed much value on them, but suddenly they became like something that that became something for Tokyo intellectuals. Quindi anche se inizialmente erano pensate per giocattoli per i bambini, poi soprattutto negli anni 30 molti intellettuali si sono appassionati a questo tipo di tradizione e quindi sono stati presentati anche dagli intellettuali in questi atelier. Non so se c'è un'altra domanda. Posso? Prego, sì. Io mi chiamo Girolamo Di Giglio e sono stato anch'io molto incuriosito da questo programma, di questa maratona fra le bambole, e con molto piacere oggi partecipo a questa riunione, anche perché ritorno dopo tanto tempo in una che era una libreria, ma è sempre stato un polo culturale qui a Roma, ed ho conosciuto anche Amedeo Rotondi quando ero bambino. Mio padre intratteneva con lui un rapporto di amicizia non particolarmente stretto, ma siccome insomma anche mio padre era del mondo della scuola eccetera, avevano una discreta, poi noi abitavamo a via Ruggero Bonghi e quindi c'era una frequenza di cose.
E il Signore mi ha preceduto in parte, però ecco io farò una domanda, io non mi intendo di bambole, anche se ne ho conosciute direi molto, però non sempre sono riuscito a capirle. E quello che mi ha colpito di queste bambole, appunto quello che accennava il precedente oratore, diciamo, è la mancanza delle braccia, delle gambe, dei piedi. Ora questo si presta a moltissime interpretazioni, io credo. Io personalmente che ho seguito alcuni studi, eccetera, ho fatto il pediatra e quindi ho seguito lo sviluppo del bambino, penserei, mi ricorda molto i disegni, il fatto di quando un bambino piccolo incomincia a disegnare, la sua iniziale maturità si dimostra dalla comparsa delle braccia, delle gambe e delle mani. Se volete io vi faccio vedere che per caso mi trovo un disegno fatto da mio nipote, questo lui l'ha fatto a 2 anni e mezzo. Ora la comparsa nel disegno del bambino, delle braccia, ecco, questo è il disegno di mio nipote a 2 anni, però questo è indice Yeah. The lack of arm and legs, it's like di a paint maturità. of a child. There Allora, is possible queste connection. bambole che esprimono uno sviluppo ancora molto, diciamo, poco, uno sviluppo uno sviluppo non ancora completo, una immaturità sicuramente, quindi forse fanciullezza, eccetera. Allora, questa predilezione per questa mancanza di maturità, che cosa significa? What is the meaning Perché of this vuol child dire expression? c'ha dei numerosi agganci di tipo psicologico, psicodinamico, insomma è una cosa molto interessante, quindi questo è quello che mi incuriosiva molto, di sapere il significato di queste cose. Ora i giapponesi sappiamo che sono un popolo molto intelligenti, poi dalle bambole arrivano ai robot e quindi hanno fatto delle cose tecniche, però nasce poi, c'è come un contrappeso nel vagheggiamento di questa immaturità, di questo mondo infantile che si presta appunto a interpretazioni che io adesso non sono in grado di dare, quindi vi chiedo There is a meaning of a sort of association with the child, the expression of a child. Okay. The original form of Kokeshi, the unpainted ones are very similar to the original form of like what a Kokeshi looked like in the past, and it's because the kids were using them so they could hold them easily, and they were just using them like a rattle or a dummy. In Do you realtà know è... a dummy? Like No, like what? Dammi. it's like you lick it, like it's a child can. It's a little toy that a child can lick. Oh, I don't know what is it. Oh, maybe I can show you my phone. Comunque dice che sono realizzate senza braccia e gambe proprio perché erano pensate come dei giocattoli per bambini, quindi la forma doveva essere così facile da... Sì, d'accordo, no, però Come mai non c'è stata poi un'evoluzione? Ok. Collegamento. C'è un collegamento. Come mai non... Anche l'origine. why there is not a evolution of Kokeshi, maybe with the arms, but they are simple like that. Oh, okay. La loro tradizione esisteva senza una forma. Okay, so the reason they haven't actually changed so much, it's quite a recent craft. It's only been since the late 1800s, if that. So the original form is quite simple, and when they became popularized with adults, not just like a children's toy, the people who start to collect them saw value in the fact that they're minimal. So they didn't try to embellish them. The fact that they're minimal is actually a value that they tried to keep. So it's not like they didn't... often an analogy I get is if you
kind of put a Kokeshi side by side with like a Matryoshka doll, the Matryoshka is very, very embellished, it's very decorative, but the Japanese aesthetic sensibilities is more about minimalism, and it's not about adding things, it's about subtracting things. So for example, if you look at ikebana, it's not like how many flowers you can add to the display, it's about like what you can subtract to make a typical kind of form. So the reason that a lot of people were very drawn to folk crafts is because they were so simple, and it kind of expressed these kinds of minimalistic aesthetic sensibilities. So another thing I should add is that, maybe I'll cut here. Ah, ok. Yeah. Il motivo per cui sono rimaste così semplici e non c'è stato un cambiamento è proprio perché nella cultura giapponese si predilige questo senso estetico del minimalismo, e quindi si è preferito mantenere questo tipo di tradizione. And another thing I should add is that Tohoku is very, very rural. It's very connected to folk culture, and it's a little bit different to what you find in Kyoto, which is more connected to the aristocracy. And so if you go to Kyoto, you'll find more lush things, you'll find more gold, you'll find more decorative kind of items. But this is like folk culture, so it's a little bit, the value of folk culture is that it's very simple. So I don't think that they even wanted to kind of make it more embellished. I think that they appreciated the fact that it was so simple. And even now, a lot of the very hardcore Kokeshi fans, they like the types that they have no paint. Like for them, it's something like a wooden sculpture to them. It's more about like I said, it's similar to haiku poetry. It's very, very minimal, like using very minimal elements to describe something, and the rest you fill in with your imagination. Un ulteriore motivo è quello che appunto rispecchia la popolazione di Tohoku, che è molto rurale, semplice, quindi anche per questo le Kokeshi sono realizzate così rispetto ad altre zone del Giappone dove invece si ha più lusso. Invece queste zone sono appunto molto semplici, rurali, dedicate alla coltivazione, e per questo la Kokeshi rispecchia anche il gusto e l'estetica appunto del posto. Io volevo chiedere, che mi è stato spiegato da una persona che ha una profonda cultura giapponese che queste bambole nascevano in origine con un significato un po' triste, nel senso che erano quasi votive o sacrali, erano i figli non nati o abortiti, quindi c'era una sorta di qualche significato un po' diverso, e quindi anche questa semplicità può darsi che era una non formazione, una cosa a metà, oppure non so, erano fasciati, per cui c'era qualche cosa di diverso. A Japanese woman tell her that the Kokeshi are representative to a sad moment, also like a child newborn, so it's possible that this simplicity are due to the fact that are also associated to a sad moment. Yeah. That's actually an urban myth. So I think the urban myth originated from a radio DJ, and he said that on the radio, and it's because the term Kokeshi, you can phonetically also hear that as ko, as in child, and keshi, which is erase. So a lot of people mistook it to mean it's about abortion, but it's completely 100% false. It's got absolutely nothing to do with like child death or anything like that. It's completely false. So because this became something like an urban myth, and it's not only Kokeshi, there's many Japanese crafts that that are victim to these like ridiculous myths, and for the artisans it's actually quite stressful, because then people are like, oh, like they're trying to make something really cute, and then people are like, oh, this is about abortion, and for them it's like, no, it's not about abortion, like it's a complete misrepresentation of what they're doing. So when I was interviewing some of the artisans, they were like, they're really upset about it. So even though a lot of Japanese people are misinformed and they think that, it's absolutely not true at all. Dice che non è assolutamente vero che è associato a un momento di tristezza
o di aborto, di mancanza di un figlio, ma anzi vengono realizzate proprio come elemento di dolcezza, realizzate per i bambini, quindi era un qualcosa che doveva donare un momento di felicità, quindi assolutamente smentisce quello che le è stato riferito. And another thing is that often, even within Japan, it's not like everyone is so knowledgeable about crafts. So a lot of people get jizo, which is a Buddhist statue, and it looks slightly similar in shape to the Kokeshi. A lot of people get jizo and the Kokeshi mixed up. And so the jizo is a Buddhist deity. It is the protector for many things, like travelers, but also, for example, when a woman has an abortion, they'll get a jizo, or if they have a very common use for jizo is if they lose someone, they will get a jizo, and it's a kind of way to kind of heal their soul, like to kind of a protective kind of god, a Buddhist god. Jizo, you see jizo quite like around Japan, like at a lot of temples and things like that, is very, very popular, but a jizo is not a Kokeshi. In realtà vengono anche associate per una sorta di figura o di forma delle Kokeshi a delle figure del buddismo che invece rappresentano momenti di felicità, di benessere o di purificazione dell'anima, quindi sono più che altro associate a degli elementi e momenti positivi rispetto a quelli negativi. Yeah. Vorrei chiedere, io sono Lillo Bruccoleri, lei ci ha detto che le nuove generazioni fanno delle bambole diverse da quelle tradizionali, liberando di più la loro fantasia. Come dobbiamo considerarlo? Un progresso oppure un tradimento? The fact that the new artisan express themselves in the build of the Kokeshi is like something that is progress or a sort of element negative from the tradition, the past. Oh, actually, I think it's really important that they have like that they have a less conservative outlook. And so I've worked with over 200 artisans, not only with Kokeshi, but like all like artisans like kimono makers, like artisans to do with downtown Tokyo. I've interviewed so many, and it's a question of survival. So they're not artists, they're artisans. They're making things that people, that they're supplying a need. So with an artist, you can be a bit more selfish and do whatever you want. But with an artisan, you have to supply something that people actually want. So if people want cute things, I think an artisan should make cute things. And in reality, the people who make the cute things, they're the people who are surviving. And even though this is super cute, and young people are instantly going to go, oh, that's so cute, and buy it. But what will happen, and this is the same with kimonos as well, they'll be attracted to like the cute kimonos, but then later on they become more attracted to the very traditional kimonos. But you have to make a kind of ladder or a window to go to the crafts. Otherwise they'll have no relationship with the craft at all. So this is the kind of window that people can enter. In realtà non è né una questione di progresso né di tradimento, ma più che altro di sopravvivenza, perché i nuovi artigiani cercano appunto di andare a incontrare quelli che sono i gusti dei nuovi clienti, quindi si cerca comunque di creare una produzione che sia simile a quella che è la volontà del consumatore, quindi per questo si è anche un po' più distanti dalla tradizione. But it's a good question, because it's something that all the artisans, everything in traditional Japanese culture, everyone is talking about this. Like, what should we do? Should we be very conservative? Should we like adapt to the times? So it's a very good question. È una buona domanda, proprio perché molti artigiani adesso si chiedono cosa fare, se rispettare le tradizioni oppure andare avanti e creare qualcosa di innovativo più vicino al pubblico. And normally the people that say, no, you have to be traditional, you have to be very conservative, they're the people that are not even buying the crafts anyway. They're just people who are judging the culture, but it's not like they're even involved in the culture. They're not the actual consumers. So I think it's irresponsible for people to say, no, you can only make conservative things, because in reality
the people that are supporting the artisans are the people buying the things, and the reality is a lot of young people find this kind of work, it's quite they find it quite difficult to enter with this kind of work. So I really support the forward-looking outlook of these people. Da un lato c'è chi supporta la tradizione e dall'altro chi comunque compra alla fine le kokeshi più nuove, quindi si è divisi a metà. Sì, volevo aggiungere una cosa alla questione sollevata prima dal dottor Vigilio, perché come ha detto lei, diciamo, quelli sono giocattoli, solo in un secondo momento sono diventati un qualcosa che ha stimolato gli intellettuali, per cui non è strettamente collegato alle kokeshi, però è collegato alle forme. C'è tutta una tradizione di rappresentazioni umane senza braccia e gambe in Giappone, è proprio una tradizione antica. Nel periodo Jomon, che è il periodo che va fino a 300 d.C., da 10.000 anni prima di Cristo, il periodo più antico, c'erano delle statuette che si chiamano dogu, che sono state scambiate peraltro anche uno scrittore italiano ne ha scritto tantissimo, Peter Colosimo, che sono state scambiate come immagini di astronauti che sarebbero scesi sulla Terra, e c'è tutta una tradizione anche un po' esoterica, ufologica su questa vicenda. Questi dogu, che sono statuette antiche di origine effettivamente ancora abbastanza poco chiarita, hanno tutte quante le braccia spezzate o sono senza braccia e gambe spezzate o sono senza braccia. Il motivo non si sa, cioè si suppone che siano tipo i nostri ex voto, qualcosa del genere, però non è chiaro, non ci sono tracce. In un secondo periodo, nel periodo Yayoi, che è quello seguente, anzi Kofun, nel periodo seguente ancora, ci sono tutta una serie di rappresentazioni umane senza braccia e senza gambe di terracotta, che erano quelle che citavo prima, che si chiamano Haniwa, che andavano nelle tombe a tumulo, che servivano sostanzialmente a sostituire i sacrifici umani, anche questi senza braccia e senza gambe. Per cui c'è una forma, c'è tutta una tradizione di rappresentazioni umane senza arti in Giappone, che credo sia collegata a questo passato remoto, d'origine abbastanza poco chiara ancora, e comunque c'è comunque una linea di continuità un pochino più profonda. Poi ovviamente le kokeshi hanno questa forma per i motivi che diceva lei, cioè perché sono dei giocattoli, vanno in mano ai bambini, però una tradizione di questo tipo esiste in Giappone ed è abbastanza and the legs. There is a sort of tradition. Okay, I should No, it's not a question. Not Yeah. connected with Okay, Kokeshi, but It's clear that your explanation before it's only a Okay, just to add to that point, if you're talking about Haniwa dolls and things as well, so around the Tohoku region, there are a lot of Jomon era sites. So if you're interested in that kind of era, it's one of the best places to go, especially around Aomori Prefecture. But it doesn't matter where you go in Tohoku, like Fukushima, all the different prefectures, they'll just have Jomon era artifacts just lying around, like you go to like any small provincial museum and they'll have things, like from BC, like 10,000 just lying around on the table, like not even inside a shelf. Like there are so many Jomon era artifacts. So the connection between Jomon era and contemporary Tohoku culture is very, very close. And this aesthetic sensibilities would be coming from that kind of lineage as opposed to like imported culture, because Tohoku is still considered very, very remote. Even Aomori, like they didn't get a bullet train until very, very recently. So for a lot of Tokyo people, they haven't even been to a lot of the places in Tohoku. It was considered like so remote during the time. Also, a lot of the cultures that entered into Japan, for example, like a lot of the post-war things like Kewpie dolls and things like that, they kind of pretty much stopped in Tokyo. They didn't make it all the way up because it's considered to be so rural. In Japan, we also call Tohoku like the far north. Like it's considered so remote that the reason that these kinds of like cultures kind of survived is that
things like celluloid toys, like Cupid dolls and things, they didn't even make it to Tohoku. So I think the remoteness also helped with the fact that these kinds of very simple forms that could be connected to these kinds of ancient like Haniwa dolls and things like that survived, is because the lineage is coming from local culture, it's not coming from exported culture. E appunto ci può essere questa connessione, come lei diceva, anche poi dovuto a un fatto di alberi che sono presenti in quella regione, quindi come quelli di acero, di ciliegio, sono appunto i legni che vengono utilizzati per la produzione delle kokeshi, quindi si potrebbe creare anche appunto una vicinanza geografica per questo motivo. Okay. Sì, poi lei diceva anche che in quella regione è una regione in cui è possibile trovare molti resti di questa cultura che dicevo prima, della cultura Jomon, che è la cultura più antica del Giappone, proprio perché essendo una regione remota, considerata remota, si sono mantenute anche certe tradizioni So even I'm not too sure if I've got an example, but some of the Kokeshi dolls, they have the ones made in Aomori. I don't know if this one has it, but they have the kind of patterns of Ainu culture. Yeah. So Ainu is like the indigenous Japanese culture of the indigenous people, and they use these kinds of markings and insignia. So so very much Tohoku has its own very distinct culture that isn't necessarily influenced by the West or by China. If you go to Kyoto, it's very, very influenced by China, like the sense of embellishment and things like that. So it's easier to kind of think of a separation between folk craft, what we call like rural folk crafts, which are more indigenous to Japan, more influenced by local culture, and the high crafts of Kyoto, which is more influenced by China. Ovviamente c'è una differenza di produzioni, perché quelle più vicino alle zone più sviluppate del Giappone hanno altri elementi rispetto a quelle più tradizionali che mantengono comunque uno stile più semplice, quindi ovviamente la produzione è diversificata nel Giappone proprio per quella che è la vicinanza alle varie città e quindi alle varie tradizioni e culture. And like I mentioned before, with the festivals, like they'll have like very gorgeous like horse festivals and things like that, and it's very connected to like a very local culture. It's I think for Japanese people living in Tokyo, they might really appreciate going to Tohoku because they can see like a very real Japan, like a very real traditional Japan that has its roots in like indigenous culture. It's less influenced by the obsession Japan had with like China and also America. E proprio in questi festival che si organizzano nella regione si può venire a contatto con quella che è la vera essenza del Giappone e delle tradizioni, quindi è molto importante partecipare proprio per venire meglio a contatto con quella che è la tradizione giapponese. E quindi meno influenzate Ci sono altre domande? Io volevo sapere qualcosa riguardo alla decorazione delle kokeshi. Something about the decoration of the Kokeshi? Soprattutto poi per quanto riguarda le kokeshi d'epoca, quelle vintage, e come è possibile associarle all'artigiano che l'ha create? Ci sono queste decorazioni che caratterizzano degli atelier in modo particolare? Vintage Kokeshi, if the decoration is near of the artisan. The decoration of the Kokeshi, the traditional Kokeshi. Explain some of the... Yeah, something of the decoration. Okay, so depending on what type of kokeshi you make, the motifs are kind of set. So for example, this person makes what is called naruko kokeshi, and the motifs are commonly like chrysanthemums. So this is like, it might not look like it, but it's an abstract chrysanthemum form. Whereas if you make tsuchi, and this is from Miyagi Prefecture, but if you make tsuchi kokeshi, a common motif is the lines. So if you see kokeshi with lines, you can pretty much guess that it's from tsuchi. So it really depends on what region it is. So in Iwate, you can quite often find the ones that are not painted,
I've got a few examples there, and a lot of Kokeshi collectors kind of appreciate them because they look like modern art sculptures, but you only really find that type in Iwate. So according to where you go in Tohoku, they're slightly different. But a very common motif is chrysanthemums. But you'll find other traditional flowers like irises, maple leaves, things like that as well. Dipende molto da dove uno si colloca all'interno della regione, perché ogni parte usa appunto delle decorazioni differenti da questi motivi, o alcuni con fiori o frutti, oppure queste che sono appunto rappresentate da delle strisce, quindi dipende da dove uno si trova. So with the Narako Kokeshi, they have the chrysanthemums that look like this, but all like many of the different types use chrysanthemums, but they just express them in different ways. Ci sono anche alcune rappresentazioni di questi fiori, però che esprimono altri sentimenti, dipende molto dal lavoro dell'artigiano. Altre invece sono appunto completamente nude, quindi dipende dalla zona dove vengono realizzate. So also another common motif for Kokeshi up north in Aomori is, like I was saying, the Ainu. Ainu is the indigenous Japanese kind of. They have like curling kind of patterns. That's quite common as well. And another common motif for the Aomori Kokeshi is the daruma face. So they have a daruma on the body. Daruma? Daruma lui is. ha detto due cose, che nella zona, ho perso la provincia che ha detto, di cui ha parlato, ci sono decorazioni sul modello Ainu, che sono popolazioni indigene che vivono sempre meno nel nord del Giappone, non giapponesi, popolazioni indigene non giapponesi, è strano ma esistono. Invece nella zona di Aomori ci sono delle kokeshi con la forma di Daruma. Daruma è Bodhidharma, il fondatore dello Zen, del buddismo Zen. So you can see that's the face of Daruma. Ok. Yeah, on the body. Io invece volevo sapere, la testa, quella che ha i capelli evidenti, non disegnati ma applicati sopra o intarsiati, se è specifica di una zona oppure è una cosa fatta in più zone, semplicemente perché è una moda. Sì, quelle che sono This quelle type che of hanno Kokeshi quelle with che this hanno particular capelli hair Yeah. scuri. are typical of one zone of Cioè è the perché è region? specifico di un posto oppure è una moda, è una It is a trend or specific Okay, one? it's è turistica, non so, ecco. it's very very different to the traditional Kokeshi. So like I mentioned before, there's a type of Kokeshi called Sosaku Kokeshi, or creative or contemporary Kokeshi, and these are pretty much made by artists. So Queste sono realizzate principalmente dagli artisti, sono molto lontane da quelle tradizionali, quindi non è una specificità di qualche zona, ma semplicemente una differenza tra... and also because of this shape, you can mass produce them. Anche dalla forma si vede che appartengono a una produzione più massiva rispetto a quella creata più a mano. Sì. Yeah. So basically, what's in this room, here, and here, they're contemporary Kokeshi, and then everything from that point onwards is Tohoku traditional Kokeshi. Quindi queste sono appartenenti alla produzione più contemporanea, invece quelle di Tohoku. Sì, Yeah. tutta quella parte lì. Yeah, like pretty Sì. much everything there is. Quindi anche queste sono tutte Tohoku. Questo è Tohoku. Yeah, these are all Tohoku Sì. Kokeshi. Yeah. So like to make, so in one day they can probably make 12 Kokeshi. Like Di this. solito in un giorno ne riescono a produrre 12. Because they make they cut the Perché tree, lo they fanno peel the tutto wood, they do completamente everything loro. themselves. Tagliano il legno e... But these ones, it's more like there's one person to make the shape, and then there's another person to paint. There's another person. So Hanno there's una produzione molto più industriale. yeah. So there might be like 13 people working on one Kokeshi. Di solito 30 persone lavorano a una Kokeshi perché ognuno si occupa di una particolare fase del lavoro. So a really easy way to tell if it's traditional or not is to like look at the bottom. If it's got a signature, then you know that one person made the whole thing. Al di sotto si trova la firma appunto dell'artigiano per Yeah. quelle che sono tradizionali. But
these types are really popular, I have to say. Yeah, like especially with tourists. They're very, very popular with tourists. Soprattutto per i turisti queste sono molto popolari. So when I actually went to the to where they make these kokeshi, and they're thinking about tourists. They're not thinking about selling to Japanese. So when they make them, they use motifs like a kimono, sakura, like things that tourists can recognize straight away. Per la realizzazione pensano proprio al fatto che devono essere venduti ai turisti, quindi ci sono decorazioni molto simili ai cliché giapponesi, kimono, tutte le cose che sono più conosciute. Yeah, but like even though they're not traditional, like I also really like them because they are more like art dolls. They're more similar to art Nonostante dolls. non sono tradizionali, lei comunque le apprezza perché ricordano molto le bambole. And with these ones, the ones from the 60s and 70s, these were made when the cost of labor was a lot cheaper. So they put so much work into these kokeshi. They don't make so much detail now, but with these ones, they hired like professional Nihonga painters to like paint, you know, the bodies and things like that. So especially this period, you'll get really fun and interesting things because they just had like so many people working on them. Queste invece appartengono al periodo del 1960-70 e non sono molto decorate, però sono tutte realizzate comunque a mano e disegnate appunto a mano. Bene. Ok. Grazie. Thank you.